Unit 2, Part 2, Dialogue. Tom Black, a student from the UK, arrives at Kuala Lumpur International Airport to meet his long-standing e-pal Serena for the first time. He passes through customs and baggage reclaim without a hitch, but there is no sign of Serena. Looking like a lost tourist, Tom is approached by several private taxi drivers offering their services. Taksi, encik? Tidak, terima kasih. Encik nak naik taksi? Tidak, terima kasih. Encik mahu ke mana? Saya sedang menunggu seseorang. Saya boleh menghantar encik ke hotel. Encik hendak pergi ke hotel mana? Presently, a young lady approaches Tom and starts speaking. Maaf, adakah saudara bernama Tom? Maaf, saya terlewat. Saya tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Ya, anda Serena? Betul. Gembira bertemu dengan saudara. Saya juga begitu. Adakah semua ini bagasi anda? Biar saya bantu.